I'm thrilled to be back here in this beautiful country, beautiful city. I was here last November in the early start of this project when it was largely just some thinking happening, and I'm thrilled to think it's progressed to this point. And also, of course, really thrilled that so many people submitted expressions of interest to come yesterday and today. We had full house yesterday. We were right on the outside seats as well. It must have been over 60 yesterday. Looks like it's about 40, 45 here today. And that's a great sign of interest because this is such an important project that is being undertaken. In fact, in the world, I can't think of any more important task than providing direction, guidance for what our young people need to learn for their future. It's for them, but it's also for your country. It's for the globe, the planet as well. So that's a great thing to be involved in. It's hard work, and at the end of the day you might think, actually, I don't want to be involved in this, I'll let other people do it. But there are other ways, there's various ways that you can be involved in here. You don't have to be a writer. You can be part of an advisory group, be providing feedback along the way. Sorry. Sveiki, labai malonu ir vėl lankytis Lietuvoje. Praeitą kartą lankiausi lapkričio mėnesį, praeitų metų lapkričio mėnesį prieš metus, ir tai buvo pats pirmasis pradinis šio darbo etapas. Ir labai smagu matyti, kad vis tik tai jau tiek daug padaryta ir atėjote iki šio etapo, iki šiandieninio etapo. Ir smagu matyti, kad tiek daug žmonių susirinko vakar, čia buvo 60, o gal ir daugiau žmonių sėdėjo visur, visos kėdės pasieniuose buvo užimtos. Dabar yra apie 40-45 žmonės, taip pat labai smagu visus matyti. Smagu todėl, kad projektas yra labai svarbus. Svarbus šitas projektas todėl, kad mes susirinkusiai numatysime kryptį, kuri kryptimi turėtų mokytis mūsų jaunimas, kad jų gyvenimas ateityje klostytųsi sėkmingai. Ir tai bus darbas ne tik mūsų jaunimui, bet taip pat ir visai mūsų šaliai, o ir kartu visam pasauliui. Todėl darbas yra tikrai labai prasmingas ir reikalingas. Ir nebūtinai jūs turite tapti programų kūrėjais, rašytojais, galite tapti konsultantais, galite kitų būdų prisidėti prie šito projekto. Tačiau darbas yra tikrai labai svarbus, ne tik sunkus, koks jis, kaip žinote, yra, bet taip pat ir labai svarbus ir reikšmingas, todėl kviestume visus pagal galimybės prisidėti. Thank you, Diana. Just a brief background about myself. As was in my introduction, I've been working as a curriculum expert to the OECD in the 2030 project. There are 36 countries involved in that. Lithuania is one of those countries and contributing very well to that project, and obviously getting a great deal from that project as well. I've also been working with a large number of countries. I've been 15 countries this year, some of those working directly with their curriculum reform or helping them review their curriculum. My previous work, I'm also an adjunct professor at University of Sydney and also at Nanjing Normal University in China. But my last job as a bureaucrat, I was general manager of the Australian curriculum. So we wrote an Australian curriculum. Australia is like USA and Canada. We're a country, a federation of states. We had 8 different curricula across the country, and we decided in 2008 that we would write our first national curriculum. I was asked, when finally all the legal framework was developed and so on, I was asked if I would lead that work, and in 2012 we developed the Australian National Curriculum, which is quite a contemporary curriculum, and I think that's why I got invited to work with a number of countries and helping them in their progress. Prior to that, I was Regional Director of Sydney Public Schools.
I'm a teacher, I've been a principal, I've been a school inspector, I've been assistant director general, so I've had lots of roles both in policy and practice around implementation of curriculum. So I do know a number of the challenges and the difficulties, but I also know what fantastic work this is, how enjoyable it is, and there's nothing better than contributing to something of such significance for your country. And I hope you'll join the team here, the fabulous team that's in the ministry here in this journey. Keletą žodžių apie save. Visų pirma, norėčiau papasakoti apie savo veiklą ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Aš esu atsakingas už bendrųjų programų dalį 2030 metų projekte, kurį įgyvendina ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Šiame projekte dalyvauja 36 šalis, Lietuva taip pat dalyvauja šioje grupėje. Ir puikiai prisideda prie šio projekto rengimo, taip pat ir daug gauna iš paties projekto. Na ir per šiuos metus aš jau esu aplankęs 15 šalių ir padėjęs toms valstybėms arba reformuoti savo bendrasias programas, arba pradėti jas peržiūrėti. Žodžiu, tai yra viena pagrindinių mano veiklų. Aš dirbu su bendrosiomis programomis, su jų rengimu, reforma ir kitais susijusiais dalykais. Taip pat esu dėstęs ir Sidnėjaus universitete, taip pat Nendžino universitete Kinijoje. Esu praėjęs visą švietėjo pedagogo karjerą nuo pat mokytojo iki mokyklos vadovo, taip pat mokyklų inspektoriumi esu dirbęs. Man yra tekę dalyvauti visuose skirtingose bendrųjų programų rengimo etapuose, taip pat ir Australijoje. Australija, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, taip pat kaip ir Kanada, susideda iš atskirų valstijų ar provincijų, kaip mes pavadintume, ir kiekviena iš jų turėjo iki visai neseniai po savo atskirą bendrųjų programų lygmenį. Kiekviena ruošdavosi savo atskirą. Tik visai neseniai mes 2012 metais priėmėme nacionalinį bendrųjų programų rinkinį, kuris yra taikomas visai Australijai, visai šaliai. 2008 metais aš buvau pakviestas pradėti ruošti bendrasias programas, nacionalinį ugdymo turinį visai Australijai. Ir tiesiog buvau atsakingas už visą tą veiklą, už visą tą darbą. Ir turiu pasakyti, kad mums pavyko puikiai viską padaryti. Labai džiaugiuosi, kad dalyvavau tame darbe ir iš tikrųjų turiu pasakyti iš savo patirties, kad nieko nėra nuostabesnio, kaip kad prisidėti prie tokio reikšmingo, svarbaus, kad ir kokio sunkaus darbo, nes nuo to priklauso labai daug. Here's the program. We are going to move through it very quickly. We're going to have opening sessions are largely going to be me giving you some background and information about contemporary approaches to curriculum development. Then we'll be doing some tasks, so that's why we've got the tables. You'll work together as in groups throughout the day. We've got some homework for you as well. That's something to look forward to. We'll give that to you during the day. That's some material to work on outside of this and send back to Rasa. And we've got 7 sessions right through to the end of the day. And as Rasa indicated, we'll have break times, but we'll keep very tightly to our time so we can get through everything we want to get through. Štai kaip atrodo mūsų šiandieninė darbotvarkė, iš viso 7 sesijos, pristatysiu šiuolaikinį požiūrį, naujausią informaciją, taip pat duosime jums ir namų darbų, prašysime juos atlikti ir atsiųsti Rasai. Ir bus pertraukos, kaip Rasa ir minėjo, prašysime punktualiai grįžti iš pertraukų ir tęsti darbą, nes darbo iš tikrųjų yra nemažai. Okay, the first main session we're going to start talking about is the relationship between having a vision, developing a curriculum, teaching and learning, assessment, and reporting and credentialing. Pirmoji sesija, kalbėsime apie sąsajas tarp vizijos, kurią turime susikurti, tarp bendrųjų programų, taip pat mokymosi, mokinių pasiekimų vertinimo ir, žinoma, ataskaitų rengimo arba pagrindimo, kad pasiekėme tikslus, kuriuos užsibrėžėme vizijoje.
Diana, could you just read, this is the purpose of this session. Koksgi šios antrosios mūsų dienos sesijos tikslas. Antrosios sesijos tikslas yra suteikti dalyviams įžvalgų apie tai, kaipgi atrodo tas logikos principais grindžiamas švietimo politikos formavimo ciklas. Pradėsime nuo vizijos ir kaip turėtų atrodyti mūsų pokyčiai, kokių tobulinimų mes norėtume ateityje. Toliau pereisime prie pačių bendrųjų programų turinio ir kaip tas bendrasias programas ruošti ir rašyti, kad juose atsispindėtų pagrindinės politikos gairės. Toliau pereisime prie kalbos apie tai, kaip tai turėtų atsispindėti mokymo ir mokymosi procese, taip pat mokinių pažangos vertinimo procese, jų pasiekimų vertinimo procese, na ir žinoma, kaip visą tai turėtų atsispindėti ataskaitose, kuriuose mes visiems tėvams, taip pat mokyklų atstovams, vyriausybės vadovams pasakojame ir parodome, kaip mokiniams pavyko pasiekti mūsų užsibrėžtų tikslų. Okay, so the context for policy reform, so many countries in so many parts of the world are reforming their curriculum. That's why I'm getting a lot of this work, travelling around, helping people. I don't tell them what to do. I hear what their situation is, I hear what they want to do, and I give them some options. And of course I understand what's happening in many of the different countries, and therefore I can see what people are trying to do, some of the challenges people have faced, and how they've resolved some of those challenges. Daugelis šalių pasaulyje šiuo metu dirba su bendrosiomis programomis. Arba jas reformuoja, arba jas šiek tiek keičia, peržiūri. Ir todėl aš turiu labai daug darbo, taip pat keliauju po įvairias pasaulio šalis ir padedu kitoms valstybėms peržiūrėti savo bendrasias programas, jas patobulinti. Nesakau, ką reikėtų daryti, tiesiog papasakoju, kokios egzistuoja galimybės ir ką galima būtų padaryti, ar iš ko galima būtų rinktis. Papasakoju apie tai, kokie yra iššūkiai ir koks tai darbas. The world is changing, it's becoming more complex. Our young people are inheriting from us a world that at the OECD we call VUCA. It's volatile, it's unpredictable, it's complex, it's ambiguous. Pasaulis keičiasi ir situacija pasaulyje vis sudėtingėja. Iš mūsų jaunimas paveldi pasaulį, kuris yra labai pažeidžiamas, kuris yra visiškai nenuspėjamas, labai sudėtingas ir daugiaprasmis. All of these countries have particular issues impacting on them. They are all seeing that they have to equip their young people with competencies to handle local issues and global issues, and for their young people to be participants in the global world, for their opportunity to live a thriving life and enjoy work and contribute and participate well in work and help society improve as well. So all of them see the same goal, and all of them have their own local issues, and there are global matters that we're all dealing with. That's why there is so much curriculum reform taking place. Visos tos šalis, kurios yra pavartytos Kiprė, iš tikrųjų susiduria su savotiškais iššūkiais. Visos jos supranta, kad turi padėti savo jaunimui gebėti susitvarkyti su situacija susiklošiusią vietoje, taip pat gebėti išgyventi ir globaliame pasaulyje, na ir žinoma parūpinti jaunimui įgūdžių, gebėjimų, kurie jiems yra reikalingi tam, kad galėtų gyventi klestinti gyvenimą, kad galėtų dirbti darbą, kurį jie norėtų dirbti, kad tas darbas jiems teiktų malonumą, kad jie galėtų padėti visuomenėms klestėti ir taip toliau. Taigi svarbu jaunimui suteikti tokių įgūdžių gebėjimų, kurie padėtų jiems ne tik tinkamai tvarkytis vietoje, bet taip pat ir padėtų gyventi visavertį gyvenimą globaliame pasaulyje. Būtent dėl to, dėl tų tokių skirtingų iššūkių derinio, su kuriuo susiduria kiekviena valstybė, kiekviena iš tų valstybių ir siekia šiais laikais reformuoti, keisti bendrąsias programas. So these countries here are just an example that have all moved
to a competency, having competencies as a significant part of their curricula. The ones in yellow are the ones I work directly with. The others I know about because I have great connections and contacts that I consult with in those countries. They all have different arrangements, they call them different things, but they are all saying that they need these competencies. The important message I want to give, none of them are saying that these replace subject areas. What they're saying is the subject areas remain important, they recognise that, but how to embed competencies through those, where relevant, is the main task that they're undertaking. Štai matote visą sąrašą šalių, kurios daug dėmesio skiria pagrindinėms, pasirinktoms prioritetinėms kompetencijoms. Ir jos atranda skirtingų būdų, kaip tvarkytis tokioje situacijoje, tačiau svarbi žinia yra ta, kad ne viena iš jų neatsisako dalykinio ugdymo kaip po tokio. Jos tiesiog stengiasi į dalykinio ugdymo procesą įtraukti ir kompetencijų ugdymą, tų kompetencijų, kurias jos pasirinko prioritetinėmis. Man yra tekę dirbti su geltonai pažymėtomis šalimis. Baltosios šalis yra šalis, kurias aš tikrai gerai žinau, dėl to, kad turiu ten kontaktą, esu susipažinęs su jų situacija, bet kaip ir minėjau, pagrindinis tikslas tų šalių yra kompetencijas įtraukti į dalykinio ugdymo procesą ir ugdyti jas per tai. So just quick examples. Japan has the most rapidly declining population in the world. It's changing its whole range of aspects of Japan in terms of who works, who's doing in their employment, who they're employing, how they're employing, their engagement, respect for the elderly. That's driving some of their competencies. Na, pradėkime, kad ir nuo Japonijos. Japonijoje gyventojų skaičius mažėja sparčiausiai. Tai yra vienas didžiausių Japonijos iššūkių ir dėl to jiems tenka ieškoti naujų būdų, iš kur atrasti darbuotojų, kas pas juos dirbs, kaip dirbs, kokį darbą dirbs. Taip pat jau nebelieka tos pagarbos vyresniesiems, kuri buvo, tikrai visuotinė Japonijoje. Taigi situacija iš esmės keičiasi ir jiems reikia ieškoti sprendimų ir išeičių. Brazil has moved to its first national curriculum. It's recognised that it's young people moving to their second attempt at being a democracy. Many of their young people do not know what it means to contribute, participate in society, to present arguments in a rational way. And so some of the competencies there are about helping their young people to actually participate in their new democracy. Na, kad ir Brazilija vėlgi priėmė pirmąjį nacionalinį bendrųjų programų rinkinį, nacionalinį ugdymo turinį ir dabar jau akivaizdžiai mato, kad jaunimui trūksta gebėjimų, įgūdžių gyventi demokratinėje visuomenėje, kad demokratija dar yra pakankamai jauna Brazilijoje ir jaunimui reikia mokytis, kaip argumentuotai išreikšti savo nuomonę, kaip pagrįsti argumentais tai, ką jie nori pasakyti, kaip dalyvauti demokratinėse procesuose grindžiamame valstybės gyvenime, rinkimuose ir taip toliau. Qatar, I've worked with all of the Gulf countries. They all are facing the same issue. These are countries that have become incredibly wealthy owing to gas and petroleum. Their young people have not had to work, they've not had to think about working, they've earned, their money comes from other people paying to use their oil and gas and to operate their gas and oil deposits, but they know that that will dry up, that at some point in time, they're predicting in 18 years' time, they will have to, their young people will actually have to help to sustain what is a obviously very buoyant economy. They're going to have to know how to work, how to be innovative, how to be entrepreneurial, and so there are new skills that they're going to need to learn. And so their competencies
are related to that. The message I'm giving is that every country has its own circumstances, and as a result, it has to identify what are the priorities that they need to address to equip their young people to help with the local issues, but also to manage some of the complexity of being part of this global world. Na, kad ir Persų įlankos šalis, Kataras yra iš tikrųjų labai turtingos šalis, susikrovė didžiulius turtus iš dujų ir naftos ir ilgus metus jaunimui Persų įlankos šalyse iš viso nereikėjo dirbti. Pinigai į šalį ir jų kišenės ateina iš to, jog kiti naudojasi jų ištekliais, kiti pas juos ateina, dirba ir uždirba, o vietiniai tiesiog gauna pinigus. Na, bet visi žino, jog ir dujos, ir nafta nėra begaliniai ištekliai, kad ir dujos, ir nafta vieną dieną baigsis ir jau yra paskaičiuota, kad maždaug po 18 metų šie ištekliai bus išsekę. Ir tuomet jau reikės visai kitų įgūdžių ir gebėjimų, kaip išgyventi visuomenėje, kaip toliau palaikyti ekonomiką, kaip dirbti galų gale ir kaip būti versliam, kad ir toliau valstybė klestėtų. Tai su tokiais iššūkiais susiduria Persų įlankos šalis. Na ir žinoma, visą tai pasakoju tam, kad parodyčiau jums, jog kiekviena iš tų šalių, kiekvienas iš tų regionų susiduria su savotiškais vietiniais iššūkiais. Ir kad greta tų vietinių iššūkių derinio dar yra ir pasauliniai iššūkiai, kaip išgyventi ne tik savo teritorijoje, bet taip pat ir būti konkurencingam ir išgyventi globaliame pasaulyje. Ir tam reikia, žinoma, atsižvelgiant į savo aplinkybes, nusimatyti tam tikrus prioritetus, pagal kuriuos mes toliau judėsime į priekį. Thank you. Here is a vision statement. So every country has a vision statement. It's often articulated by the Minister of Education, or maybe the President, or Premier, or Prime Minister. But every country starts the process of reform with a vision. What are the main things that we want to have for our young people? This is a call to everyone that we need to reform our education, and curriculum is the first part of that. Na, kiekviena valstybė turi susiformulavusi tam tikrą viziją. Jeigu tai yra švietimo sritis, tai ko gero švietimo sričiai viziją yra uždavęs ar suformulavęs švietimo ministras, galbūt vyriausybė ar visa valstybė ar prezidentas yra patvirtinęs suformulavęs tokią tai viziją, pagal kurią turėtų vykti reforma, kurioje mes išsakome, ko mes norime jaunimui, ko mes norime ateičiai, ko mes sieksime. Taigi, noriu pasakyti, kad kiekviena reforma, kokia ji bebūtų, prasideda nuo vizijos. So here is a statement, here's a vision statement that's been made. I've talked about all the various countries I've worked with. Could anyone like to guess which country this vision statement would? Tai matote, ir parašyta skaidrėje viena iš vizijos formuluočių, kalbėjau apie tai, jog kiekviena valstybė turi tokią viziją. Kaip manote, kokiai valstybei priskirtina ši vizija? Kokia valstybė susiformulavo būtent tokią viziją? Perskaitysiu tą viziją. 21 amžiui pritaikytas švietimas suteiks mūsų jaunimui žinių, įgūdžių, vertybių ir išugdys jų požiūrį, kuris yra reikalingas produktyviai dalyvauti žinių ekonomikoje, taip pat pozityviai prisidėti prie visuomenės vystymo, būti aktyviais piliečiais, būti sąžiningais ir atvirais, gerbti kitus, gyventi sveikai ir gyventi gyvenimą, kuris teikia pasitenkinimo, taip pat elgtis atsakingai su aplinka. So, where do you think this? Where did this? One of the guesses was Lithuania. Lithuania. Maybe you want it to be Lithuania. Any other guesses? Finland? Maybe Finland? Okay, we're staying North Europe, okay. Australia. Could be Australia. No, Norway. Universal. It's universal. Any other guesses? Can't see anything in it particular to any country? Yeah? You're absolutely right.
I wrote this, and I wrote it in 5 minutes. And you know why? Because I've read so many vision statements from all of these, from every minister, from every country, and they all say the same. And just like you saying, could this be Lithuania? Why not? Why wouldn't you want these outcomes for your young people? Everybody wants this. Taip, iš tikrųjų esate labai protinga ir su mani grupė, bet atspėjote, taip, iš tikrųjų atspėjote, kodėl tai negalėtų būti Lietuvoje, tai aišku, kad galėtų. Turiu pasakyti, kad šitą viziją parašiau aš per 5 minutės, prisėdęs labai greitai, nes esu skaitęs tiek daug įvairiausių vizijų, pačių įvairiausių šalių suformuotų, kad jau matau, kad visos jos eina daugmaž tą pačią linkmę, visos jos savo jaunimui nori daugmaž to paties. Tai kodėlgi Lietuva nenorėtų to paties savo jaunimui? Taip, iš tikrųjų, tai yra bendras toksai vizijos tendencijos atspindys. Lithuania hasn't used the exact words, but your guidelines that have been drafted very much reflect this. So yes, this is Lithuania. This is the kind of reform that you're after. Žinoma, Lietuva taip pat susiformulavo savo viziją, galbūt tais pačiais žodžiais, tačiau labai panašia linkme. Ir tikrai šie žodžiai atspindi ir Lietuvos gairėse numatytą viziją. Okay, now I'm going to talk about the logic model. And this is so logical that you'll wonder why I'm saying this to you, why I'm taking you through this. But there is a reason, and you'll soon see what that reason is. O dabar pakalbėkime apie logikos principais grindžiamą modelį. Žinoma, kad tas modelis yra toks logiškas ir tiek logiškai pagrįstas, kad jums galbūt net kils klausimų, o kodėlgi mes apie tai kalbame. Tai logiška ir savaime suprantama, tačiau visai netrukus pamatysite priežastį. So here we have the vision. So that statement I just gave, that could be any country in the world. Here is the vision. Taigi viskas prasideda ir šiame modelyje nuo vizijos. Matėte tokį bendrą vizijos formuluotę ir ta formuluotė būtų tinkama ir šioje sistemoje, ir bet kuriai kitai šaliai. Now, people who write these, the departments of education ministry, they labour over the words, but eventually they work through this. But I have to say, that's the easy part. The hard part comes afterwards. Ministerijos, vyriausybės formuluoja vizijas ir, žinoma, jos šiek tiek papluša, kol suformuluoja ir parenka reikalingus žodžius, tačiau noriu pabrėžti, jog vizijos formulavimas yra ta lengvoji dalis. Suformuluoti ir įvardinti viziją nėra taip jau sudėtinga. Daug sunkiau yra visa tai, kas eina po to. Isn't it logical that if you've written a vision, that then you would have a curriculum that would be based on that vision? Argi nebūtų logiška, suformulavus viziją, tą viziją pagrįsti ir bendrasias programas, ar ne? Tai logiška. That's logical, is it? Yeah? Why would you have a vision if you weren't going to do something with it? Kam jums ta vizija, jei jūs ją negrįsite nieko, ar ne? Tai vizija tam reikalinga, kad jie būtų pagrįsta kažkas, tarkim, bendrasias programas. Yet very often, countries don't even get this far with translating that vision into actually a curriculum, which is direction and guidance for teachers. Na, kad ir kaip logiškai tai beatrodytų, vis tiek labai dažnai šalis užstringa net ir šiuo etapu, susiformuluoja viziją, bet joms kyla sunkumų perkeliant vizijos pagrindinės nuostatas ir mintis į savo bendrasias programas, kurios vėliau turėtų tapti gairėmis mokytojams. If we go back and we think of that vision, and then we think we have to translate that into a curriculum. Grįžkime prie vizijos. Ir mums štai šią viziją reikia perkelti į bendrasias programas. It means we have to set some priorities, the way that we're going to articulate these competencies. They're all competencies that were outlined in that value statement. How do we embed those
into the curriculum. Vizijoje išdėliotos mūsų pagrindinės kompetencijos, kurias norėtume išugdyti. Mums reikia nusimatyti tam tikrus prioritetus, pagal kuriuos mes tas kompetencijas perkelsime į bendrasias programas. And even if we do that well, we've then got to expect that the teachers will teach it. Net jei mums pagal visus logikos principus pavyksta tai padaryti ir mes tas kompetencijas perkeliame į bendrasias programas, tai dar nereiškia, kad mūsų mokytojai gebės viso to mokyti. And even if we get this far, don't forget, this is reflecting this, based on this. The assessment program that happens within schools, that is run by the country, run by the state, examinations, other forms of assessment, they have to reflect the vision. So you get this logic flowing through. Net jeigu mes viską teisingai padarėme ir perkeliame vizijos pagrindinius principus į bendrasias programas. Mokytojai puikiai dirbo pagal tas bendrasias programas. Viskas iki šiol vyksta sklandžiai. Dar galima užstrigti ties kitus, tai yra ties vertinimu, nes vertinimo etapu taip pat privalu vertinti tai, kas surašyta pagrindinėje mūsų vizijoje. Tas kompetencijas, tos dalykus, kurie ten išdėstyti, taigi ir egzaminai, ir testai, visą tai turėtų atspindėti pagrindinius mūsų vizijos principus ir ten numatytas kompetencijas, jų vertinimą. And then finally, the easy part, once all this is done, we've got the data from assessment and we can report. We report to parents, we report to the students themselves, we report to the schooling system, we report to the state. We are able to say how well we're going in terms of implementing our vision. It's logical. Jei jau visą tai padaryta tinkamai, tuomet ateina ir lengvoji dalis. Tai yra ataskaitų rengimas. Ataskaitos tėvams, ataskaitos mokiniams, visai mokyklų sistemai, valstybė ir taip toliau. Jeigu visą kitą padarėme teisingai, tuomet parengti ataskaitas, rodančias, kaip mums pavyko pasiekti savo vizijos nuostatų, yra tikrai paprasta. Viskas atrodo logiška. Here's where the problem is significant, because if the curriculum reflects the vision, and that's a hard step, too often this determines what happens here, not this, not that. This is what determines what teachers actually teach. Net jeigu mes tinkamai įveikėme tą pirmąjį sunkųjį etapą ir tinkamai parengėme bendrasias programas. Bendrosios programose atsispindi visos vizijos pagrindinės gairės ir principai ir taip toliau. Vis tiek, net jeigu mokytojai geba perteikti tai, kas parašyta bendrosiose programose tinkamai, vis tiek daug kas priklausys nuo vertinimo. Mokytojų mokymas, mokytojų darbas priklauso nuo to, kas iš tikrųjų yra vertinama. The good news for you is that ministry, this office, and the leaders, the managers of this program have made sure that the assessment people are part of this process. They were here yesterday, they're part of the process. Na, gera žinia yra ta, kad vertinimu užsiimantys specialistai taip pat įtraukti į bendrųjų programų atnaujinimo ir rengimo procesą. Tai yra tikrai gera žinia. Ir vakar atstovų buvo, ir šiandien yra taigi tikrai gera žinia. So here's another way of looking at it. That you start with the vision, then there are implications that the curriculum must reflect that vision. That means the teachers must teach in particular ways, and that means change. That'll mean change. And that means assessment. I've missed assessment out there, but it should be in there. Assessment happens here as well, and its own implications leading to reporting.
Na ir štai taip atrodo ta visa sistema. Jei jau keičiasi vizija, tai žinoma, tai turi tam tikro poveikio, tam tikrų implikacijų. Keičiasi ir bendrosios programos. Jei keičiasi bendrosios programos, vėl yra tam tikras poveikis ar implikacijos, keičiasi tai, kaip mokytojai dirba, kaip jie moko. Na ir toliau einame visais tais laipteliais iki vertinimo, yra tam skaitų